Okay. Income tax residential status. So last class we discussed about residential status of an individual, where we discussed about basic conditions and additional conditions. So you all remember what are the basic conditions, what are the additional conditions? What is basic condition number one? Fully. Tell fully. You have to explain that fully. Yeah. Yeah. A person is said to be a resident in India if he has been in India in the previous year for a period of 180 days or more. This is basic condition number one. Second, hmm. Hmm. Yeah, good. So he is in India in the previous year. First condition is 180 days or more. Second condition is he is in India for a period of 60 days or more during the previous year, and for 365 days or more during the 4 years immediately preceding the relevant previous year. So if one of the basic conditions are fulfilled, then he will be resident in India. Yeah. And we discussed about two exceptions also there. And as far as additional conditions, if an individual fulfills one or none of the additional conditions, he will be resident but not ordinary resident. If he fulfills both the additional conditions, he will be resident and ordinarily resident. So what are the two additional conditions? He has been resident in India in at least 2 out of 10 previous years immediately preceding the relevant previous year, and he has been in India for a period of 730 days or more during the 7 years immediately preceding the relevant previous year. Okay, I hope all of you are clear about that. Okay, there are a few more points here. Make a note. An individual is a non-resident if he doesn't satisfy even one of the basic conditions. If he doesn't satisfy even one of the basic conditions. Even one of the basic conditions, okay? An individual is a non-resident if he does not fulfill even one of the basic conditions. One of the basic conditions. Even if an individual is a non even if an individual satisfies none of the basic conditions, he is said to be a resident but not ordinary resident. If he satisfies the following three conditions. Very important. Even if an individual satisfies none of the basic conditions, he shall be deemed to be a resident. Deemed, underline the word deemed. He shall be deemed to be a resident but not ordinary resident in the following, if he fulfills the following conditions. Condition number one, he is an Indian citizen. He is an Indian citizen. Condition number one, he is an Indian citizen. Second, his total income other than income from foreign sources exceeds 15 lakhs during the relevant previous year.
15 lakhs during the relevant previous year. And third, he is not liable to tax in any other country or territory. He is not liable to tax in any other country or territory by reason of his domicile the place where he stays. Domicile the place where he normally resides. India is a domicile. I'll repeat the point. He is not liable to tax in any other country or territory by reason of his domicile or residence or any other criteria of similar nature. Okay. So if he is going to fulfill these three conditions, then even though he doesn't satisfy one of the basic conditions, he will be resident but not ordinarily resident. So this is only for Indian citizens. If he is a foreign citizen, this will not apply. And even if he is a person of Indian origin, these conditions will not apply. That is, these three conditions will not apply. This applies only to whom? Indian citizen. Very important. Example varum adu Mr. X, an Indian citizen அப்படின்னு வரும். Or Mr. X, a foreign citizen அப்படின்னு வந்து அந்த கண்டிஷன் அப்ளை ஆகாது. இந்தியன் சிட்டிசனுக்கு மட்டும்தான் அப்ளை ஆகும். புரியுறதா? Then there are few other points. An individual shall be deemed to be a resident but not ordinary resident if he satisfies the following four conditions. 1. He is an Indian citizen or a person of Indian origin. So earlier case Indian origin கிடையாது. இந்த கேஸ்ல Indian origin உண்டு. He is an Indian citizen or a person of Indian origin. Second, his total income other than income from foreign income or foreign sources exceeds rupees 15 lakhs 15 during the relevant previous year. And he comes on a visit to India during the relevant previous year and he is in India for 120 days or more but less than 182 days during the relevant previous year and 365 days or more during the 4 years preceding the relevant previous year. Okay, இது ரெண்டும் exception.
ஸோ என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா நார்மலாக பேசிக் கண்டிஷன்ஸ் அடிஷனல் கண்டிஷன்ஸ் மட்டும்தான் அப்ளை ஆகும். பட் இந்த ரெண்டு எக்ஸப்ஷனல் கேசஸில் மட்டும் we have to apply the conditions additional. அப்போ once he fulfills, then he becomes resident but not ordinary resident. இது வந்து for reasons like no, they are broadly Indians resident but not ordinary resident, but they are, since they are not fulfilling the basic conditions, they are escaping tax. Escaping சொல்றத விட they don't pay tax. இல்லையா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்னேன் இல்லையா 60 days கணக்கு சொன்னேன். 6 daysக்குள்ளே வந்துட்டு போயிட்டாங்கன்னா அந்த they'll be நான் ரெசிடென்ட். சில சமயம் அப்படி ஆகும். ஸோ அதுக்கு வந்து this are the additional conditions. If he fulfills, he'll become a resident but not ordinary resident. Indian income is taxable. Foreign income ல ரெண்டு income taxes. புரிஞ்சுது இல்லையா? All of you are clear? Yeah. I'll come to what are the foreign income taxable. Just take a simple example problem on residential status. X left India for the first time X left India for the first time on May 20, 2021. On May 20, 2021. During the financial year 23-24, he came to India once on May 27th for a period of 53 days. Determine his residential status May 27th for a period of 53 days. 53. Determine the residential status relevant for the assessment year 24-25. 24-25. Now, when we try to determine the residential status, first of all, apply the basic condition. If the basic conditions are fulfilled, he will become what? Resident. Can you check whether he fulfills the basic conditions? Is he fulfilling the basic condition? Okay. Now, what is basic condition number 1? Yeah. So he has been resident. He has been in India for at least a period of 180 days or more. So என்னைக்கு வரான் இந்தியாக்கு? He is coming to India for the first time on May 20, 2021. And during 23-24, he came to India once on May 27 for a period of only 53 days. So, he is not fulfilling either basic condition 1 or 2. So, make a note, the conclusion is, since Mr. X is not fulfilling even one of the basic conditions,
Even one of the basic conditions, he's a non-resident. He is a non-resident. Okay. Second question. X comes to India. X comes to India for the first time on April 16, 2021. X comes to India for the first time on April 16, 2021. During his stay in India, up to October 5, 2023, he stays in Delhi. He stays in Delhi. I'll repeat. During his stay in India, up to October 5th, 2023, he stays at Delhi up to April 10, 2023, and thereafter he stays in Chennai till his departure from India. Determine the residential status for the assessment year 24-25. For the assessment year 24-25. So let us consider previous year 23-24, assessment year 24-25. So during the previous year 23-24, he is coming for the first time on April 16, 2021, and he is in India up to October 5, 2023. Delhi la irukara, Bombay la irukanga kanakku kedaiyadhu, India la irukom. So April la for 30 days irukar, he is in India for 30 days in April, May 31 days, June 30 days, July 31 days, August 31 days, September 30 days, October 5 days. Add. If you add how many days, calculate. He is in India during the previous year for these many days, right? 30, 61, 91, 122, 153, 188 days. He is in India for how many days? 188 days. So he is fulfilling basic condition number 1. So basic condition number 1 he is fulfilling because he has to be in India for at least 180 days. Basic condition number 2 நமக்கு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா any one condition போட்டாலுமே he becomes a resident. So he is a resident, but we have to go further to determine whether resident and ordinary resident or resident but not ordinary resident. So adukku previous 10 years la 2 years he should have been resident, and not only that, and he should have been in India for 730 days during 7 years preceding the relevant previous year. So he came to India in previous year 21-22. Carefully observe. Previous year 21-22, he came to India on April 16th. So on the 16 நாள் விட்டுருங்கோ 365 ல. So almost எவ்வளவு? April 16 ஆரம்பிச்ச the whole year he was in India. அதுக்கப்புறமும் இருக்கார். So 21-22 இருக்கார், 22-23 365 days இருக்கார். அப்போ என்ன பார்த்துக்கோங்க, 2 out of 7 preceding years he is a resident because minimum he has been for 180 days. So he is fulfilling basic condition number 1 or 2 ஏதா ஒன்னு fulfill பண்ணும். புரிஞ்சது இல்லையா? He is fulfilling basic condition number 2 easily. I mean 1 easily. Because in the relevant previous year is 23-24. அதுக்கு முன்னாடி 2 வருஷம் 7 out of 10. Any 7 out of 10 he should have been. So I'll repeat the point. He's been 730 days during the 7 years preceding the
additional condition number. Additional basic condition fulfill பண்ணி resident ஆயிட்டாரு. Additional condition he should have been resident for at least 2 years. So his additional condition number 1 he is fulfilling. So I'll repeat, basic condition number 1 he is fulfilling. Additional condition number 1 is fulfilling. Additional condition number 2 என்ன பண்றாரு பாப்போம். 2 என்ன சொல்றது? He has been 730 days during 7 years immediately preceding the relevant previous year. The relevant previous year என்ன நமக்கு 23 24. இதுக்கு முன்னாடி 730 days இருந்தா ஆட் பண்ண என்ன வருது? ஏன்னா இந்தியாக்கே ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரார். அதுக்கு முன்னாடி வேற எங்கேயோ இருந்திருக்காரு. அப்போ வந்து அந்த 7 இயர்ஸ்ல மினிமம் 730 days இந்தியாவில் இருந்திருக்கும். ஆனா எவ்வளவு நாள் இருக்காரு? கரெக்டா டோட்டல் செக் பண்ணிக்கோங்க. 714. So he is not fulfilling additional condition number 2. He is fulfilling additional condition number 1 but not 2. So he is what? Basic condition 1 is fulfilled, resident. Basic condition 1 fulfilled, resident. Additional condition both another resident and ordinary resident. Any one or none enna? Resident but not. So conclusion. He fulfills one of the basic conditions. And he fulfills one of the additional conditions. And hence he is a resident but not ordinarily resident. Okay? Online students புரியுறதா? Yes sir. Yes sir. So you can do some calculation. First நம்ம basic condition fulfill ஆகுதான்னு பார்க்கணும். அப்புறம் additional conditions fulfill ஆகுதான்னு பார்க்கணும். Then you can determine his residential status. Shall we proceed? Then let us go to residential status of Hindu undivided family. Residential status of Hindu undivided family. A Hindu undivided family is said to be resident in India Hindu undivided family is said to be resident in India if control and management of its affairs is wholly or partly situated in India. HUF is said to be a resident in India if control and management of its affairs is wholly or partly situated in India. And it will be a non-resident if control and management of affairs is wholly situated outside India.
is wholly situated outside India. Is wholly situated outside India. And இப்போ ரெண்டு ஸ்டேஜஸ் இருக்கு ஹெச்யூஎஃப்ல. ஒன்று வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹெச்யூஎஃப் ஆஸ் சச் கண்ட்ரோல் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ். இதான் அர்த்தம். அது எங்கேருந்து கண்ட்ரோல் பண்றோங்கிறது தான் முக்கியம். கண்ட்ரோல் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இஃப் இட்ஸ் wholly or partially. Wholly or partially from India. Then it is what? Resident. HUF is resident. If it is wholly outside India, it is what? If the control, correct. If the control and management of affairs is wholly outside India, Hindu under family, there is a person called Karta. Karta is the head of the family. அவர் தான் மேனேஜ் பண்ணுவார். ஸோ அவர் யூஎஸ்ல இருக்கார் வச்சுக்கோங்க. ஸோ கண்ட்ரோல் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் அவுட் சைட் இந்தியா. தென் ஹெச்ஓஎஃப் இஸ் நான் ரெசிடென்ட். இஃப் இட்ஸ் ஈவன் பார்ஷியலி இட் இஸ் ரெசிடென்ட். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணா, இது ஸ்டெப் 1. ஸ்டெப் 2ல நம்ம இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு அடிஷனல் கண்டிஷன்ஸ் வி அப்ளை. யூ ஹேவ் டு அப்ளை தி சேம் அடிஷனல் கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் கர்த்தா. இஃப் கர்த்தா fulfills both additional conditions, then it is what? Resident and ordinary. If he fulfills only one or none, it is, I am talking about HUF. HUF, there are 2 steps. First is determine whether resident or non-resident. By determining whether control and management of affairs where it is. If it is wholly in India or partly in India, it is resident. If it is wholly outside India, it is non-resident. Sir, upon the basic condition க்கு 182 days பார்க்கணுமா சார்? கிடையாது. பேசிக் கண்டிஷன் இங்க அப்ளை ஆகாது. HUF க்கு பேசிக் கண்டிஷன் அப்ளை ஆகாது. HUF க்கு பேசிக் கண்டிஷன்ங்கிறது இதுதான். அடிஷனல் கண்டிஷன்ஸ் வந்து இண்டிவிஜுவலுக்கு நம்ம 2 கண்டிஷன்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, அதே 2 additional conditions will apply for HUF to determine resident and ordinary resident or resident but not ordinary resident. So if Karta fulfills both additional conditions, then it's resident and HUF is resident and ordinarily resident. If Karta fulfills one or none, it is resident but not ordinarily resident. All of you are clear? Then residential status of a firm and AOP. Residential status of a firm and AOP. AOP na association of person. Association of person ங்கிறது எது வரும்னா, இப்போ let us say you have a flat owners society association. அது வந்து அதில் வந்துடும். Association of person joint venture இதெல்லாம் வந்துடும். Residential status of a firm and AOP. A firm and an AOP are said to be resident if control and management of its affairs is wholly or partly within India during the relevant previous year. And if it's wholly outside India, it's a non-resident. It's like HUF தான். HUF தான். But there are one more point, additional conditions will not apply. Like HUF. Okay? HUF apply or additional conditions இங்க apply ஆகாது. சரி, நீங்க எல்லாரும் பாஸ் கொஸ்டின் பேப்பர், ரீசெண்ட் எக்ஸாம் பேப்பர் வந்து நம்ம ஆப்ல போட்டு பார்க்க டைம் கிடைச்சதா? ஆப்ல பார்க்கல இல்லையா? பிஸியா இருந்தீங்க இல்லையா கொஞ்சம்? சார் அது எதுல போய் சார் செக் பண்றது? எதுல செக் பண்றது? கரெக்ட். நம்ம ஆப் இருக்கு இல்லையா? ஆமா சார். ஆப் உள்ள போனீங்கனாலே ஃப்ரீ மெட்டீரியல் ஒன்று இருக்கும்.
நீங்கள் ஆப் பேட்சஸ்ல ஓப்பன் போய் பண்ண பார்க்கணுமா இல்ல ஆப் ஓபன் பண்ண உடனே இருக்குமா சார்? ஆப் ஓப்பன் பண்ணோடனே இருக்கும், பேட்சஸில் வராது. ஆப் ஓப்பன் பண்ணோடனே மெயினில் மெனுலேயே நீங்கள் செக் பண்ணலாம். நம்ம ஆப்புக்குள்ளே நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது, அதை நீங்கள் ஒரு தடவை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் மிஸ் பண்ணிடுவீங்க நீங்கள். ஆப்பில் மெயின் மெனுவில் ஃப்ரீ மெட்டீரியல் தான் இருக்கா? ஆப்பில் மெயின் மெனுவில் யூ ஹேவ் எனிதிங் கால் ஃப்ரீ மெட்டீரியல் இருக்கா? அதை கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ணோன்னே மேலே போங்க. மேலே போனால் ஸ்டடி மெட்டீரியல் ஒன்று வரும், அதை கிளிக் பண்ணுங்க. ஃப்ரீ மெட்டீரியலுக்குள்ளே போயிட்டு மேலே ஸ்டடி மெட்டீரியல் ஒன்று வரும், அதை கிளிக் பண்ணுங்க. பண்ணிட்டீங்களா? You are able to find free material. மேலே மேலே ஃப்ரீ மெட்டீரியல் உள்ள டாப் டேப்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதில் வரும். உங்களுக்கு ஃப்ரீ மெட்டீரியலுக்குள்ள எங்கே வருது? ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட் இது எங்கிட்ட கிடையாது, அதனால தான் கேட்குறேன். ஸோ ஃப்ரீ மெட்டீரியலுக்குள்ளே போனால் எங்கே இருக்குது? ஃப்ரீ மெட்டீரியலுக்குள்ளேயே இருக்குது டைரெக்டாக. ஸ்டடி மெட்டீரியல் வேணாம், ஃப்ரீ மெட்டீரியலுக்குள்ளே போனாலேயே உங்களுக்கு டைரெக்டாக சிஏ எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர் சிஎம்னு வரிசையாக இருக்கும். அதில் வந்து மோட்டிவேஷன் வீடியோஸ் இருக்கும், கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும் அதில். ஸோ கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுறாங்க இல்லையா, அவங்கள்ட்ட கேட்டு இல்லை வெளியிலேருந்து நம்ம எடுத்து நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர் அப்லோட் பண்ணுறோம். ஃபார் 1 பாயிண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் எங்கேயுமே வெப்சைட்லாம் தேட வேண்டாம், எல்லாமே இங்கேயே இருக்குது, ஆப்லேயே இருக்குது. ஸோ அதை பாருங்க. அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்குன்னு தெரியும். இது வரைக்கும் நடத்தின சாப்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதில் ஏதாவது வந்திருக்கா, எப்படி வந்திருக்கு என்னங்கிறத பாருங்கள். போன தடவை டேக்ஸ் வாஸ் ஈஸி ஆக்சுவலாக, சிஏ இன்டருக்கு இப்போ நடந்த நவம்பர் எக்ஸாம்ஸ். டேக்ஸ் வாஸ் வெரி ஈஸி, காஸ்டிங் வாஸ் ஈஸி, இன்ஃபேக்ட் ஆடிட் எல்லாமே எக்ஸப்ட் ஃபார் அக்கௌண்ட்ஸ் கொஞ்சம் லெங்தி அண்ட் லா வாஸ் வித் லெங்தி. அதர்வைஸ் சிஏ எக்ஸாம் வாஸ் லாஸ்ட் டைம் வெரி ஈஸி. கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் பாருங்க நீங்கள். அதே மாதிரி தேர் ஆர் ஃபியூ திங்ஸ் விச் வி ஆர் அப்லோடிங் இன் அவர் ஆப். ஸ்டடி மெட்டீரியல் பேட்ச்குள்ளே போனால் ஸ்டடி மெட்டீரியலில் மேலே சில சமயம் நம்ம சாஃப்ட் காப்பி ஆஃப் நோட்ஸ் அப்லோட் பண்ணுவேன், அது வரும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் டெய்லி ஆப் எடுத்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். மோஸ்ட்லி யூ வில் கெட் அ நோட்டிஃபிகேஷன் ஆப்பில். அப்புறம் நம்ம யூடியூப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னு சொன்னேன். நம்ம யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்களா? குட். ஸோ ஆல் ஆஃப் யூ ரெக்வெஸ்ட் யூ டு சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் யூடியூப் சேனல் ஃபார் ஐ வில் பி புட்டிங் சம் இம்பார்ட்டன்ட் வீடியோஸ் இன் தட். செகண்ட்லி, Instagram to certain extent. Then particularly want you to be in LinkedIn and Twitter. Twitter ரொம்ப கம்மி பண்ணிட்டேன் இப்போ, பட் LinkedInல I share quite a few things. So LinkedIn is a professional platform, so you can safely enroll. It's a Microsoft owned software. Not software. LinkedIn is a social media platform, Microsoft owned. ஸோ உங்களுக்கு எந்த விதமான ஃபியரோ எதுவும் கிடையாது. ஏன்னா ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் சம் ஆஃப் யூ மே ஹேவ் அ ஃபியர். அதனால அது ஓகே, நான் அந்தளவுக்கு யூஸ் பண்ணுறதில்லை, அது ரொம்ப ரேராக தான் யூஸ் பண்ணுறேன். பட் அது மார்க்கெட்டிங்காக நிறைய பேர் கேட்பாங்க இல்லையா, சார் இன்ஸ்டாகிராமில் இருக்கீங்களாம்பாங்க. சார் உங்கள் அகாடமி நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் இருக்கீங்களா? சார் நான் அதெல்லாம் இருக்கேன்ப்பா, நான் 18 வருஷமாக இங்கே இருக்கேன்ப்பா, 19 வருஷமாக ஜிசிசி அகாடமி இங்கே வேலைச்சேரில் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன்ப்பா, அதுதான் இப்போ முக்கியம். இன்ஸ்டாகிராமில் இருக்கேனோ இல்லையோ, நான் இங்கே கிளாஸ் நடத்தின்னு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன் வேடிக்கையாக. So any of people want me to be in Instagram, சார் ரீல்ஸ் போடுங்க சார், 30 seconds 60 seconds ரீல்ஸ் போடுங்க சார் அப்படிம்பாங்க. 30 seconds 60 seconds ரீல்ஸ்லாம் ஸ்டூடெண்ட் சொல்லி நான் அப்பப்போ போடுறேன். ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி ரீல்ஸ், யூஸ்ஃபுல் ரீல்ஸ். ஆனால் அது பார்க்குறது மொத்தம் 5 செகண்ட் தான் ஆவரேஜாக. எல்லாரும் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஆவரேஜ் வாட்ச் டைம் என்ன? 5 செகண்ட். நான் ஆரம்பிப்பேன், ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் இட் இஸ் டு ஸ்டடின்னு ஆரம்பிச்சோன்னே ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க. கரெக்டா? ஸோ ட்ரெண்டிங் என்ன பண்ணுறது, நம்ம சொசைட்டி வந்து இப்படி வேறு லெவலில் போயின்னு இருக்கு. ஸோ எனிஹவ், கமிங் பேக் டு த பாயிண்ட். ஸோ வெரி யூஸ்ஃபுல் திங்ஸ் ஐ எம் அப்லோடிங், relevant things I am uploading. So kindly subscribe. It's free. Even app is free. பேட்ச் மட்டும்தான் நம்ம உங்களுக்கு வீடியோஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஆப்லாம் ஷேர் பண்ணலாம். ஒன்றும் காசு பண்ணோம், யாருக்கும் செலவு கிடையாது. ஃப்ரீ ஆப். யூ சென்ட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், your contacts. This is a free app for CA, CMA, CA students. There is no cost involved. There are a lot of free things in it. Question paper na free தான்.
அதுக்கு நானும் காசு வாங்குறது இல்லை, உங்களுக்கும் யாரும் அதுவும் காசு கொடுக்க வேண்டாம், எதுவுமே இல்லை, ஃப்ரீ. ஸோ நோபடி நீட் டு வரி, ஏதோ ஆப் டவுன்லோட் பண்ணால் நம்ம ஏதாவது பே பண்ணணும், அதெல்லாம் கிடையாது. ஸோ ஃப்ரீ ஆப். அண்ட் புட் யுவர் ரிவ்யூஸ் இன் ஆப், புட் யுவர் ரிவ்யூஸ் இன் யூடியூப் வீடியோஸ். If some student says, I studied in GCC Academy, I felt very happy, I passed exam, congratulations. Good to know. Wow, nice. Yeah. இதெல்லாம் நீங்கள் போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, 4 பேர் பார்க்கும்போது அவங்களும் ஒரு இன்ஸ்பயர் ஆகும். ஸோ உங்களுக்கு அடுத்த வர ஸ்டூடெண்ட்ஸும் they get to know more. நீங்கள் கூட if you feel good, you can see. What I mean is, this is how social media is working. I can't help it. 18 வருஷம் முன்னாடி இப்படி கிடையாது, இப்போ எல்லாமே சோஷியல் மீடியா. ஸோ இது மாதிரி 4 பேர் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கும் they come to know. Okay, good. So next is residential status of a company. An Indian company is always resident in India. An Indian company is always resident in India. A foreign company whose turnover or gross receipt in the previous year is more than 50 crores will be a resident in India if its place of effective management during the relevant previous year is in India. Place of effective management, short form POEM, will be resident in India if the place of effective management during the relevant previous year is in India. So this is a foreign company whose turnover or gross rate in the previous year is more than 50 crores. And a foreign company whose turnover or gross receipts is 50 crore or less, it's always a non-resident. Okay, place of effective management என்ன அர்த்தம்? Where the management sits and operates. Effectively எங்கேருந்து மேனேஜ் பண்றாங்க, அதான் முக்கியம். ரைட். இப்போ இந்தியாவில் தான் இருக்காங்க, ஆனால் பை நேச்சர் இட்ஸ் a foreign company. கம்பெனி ஃபாரின் கம்பெனி எப்போ சொல்லுவோம்? கம்பெனி ரெஜிஸ்டர்ட் அவுட் சைட் இந்தியா இஸ் ஃபாரின் கம்பெனி. ஸோ கம்பெனி ரெஜிஸ்டர்ட் இன் மலேசியா, பட் மோஸ்ட் ஆஃப் தேட்டர்ஸ் ஆர் இன் இந்தியா. தென் பிளேஸ் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் இந்தியா. அப்போ இந்த டேர்ன் ஓவர் கிரைட்டீரியா வரும். Turnover criteria above 50 crores na resident adhaan paru. A foreign company whose turnover is more than 50 crores and it will be resident if the place of effective management is in India. ரெண்டு தான் அதுல, ஒன்னு ரெசிடென்ட், இன்னொன்னு நான் ரெசிடென்ட். நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், திருப்பி பின்னாடி நான் டீட்டெயிலாக சொல்லுவேன். ரெசிடென்ட்னா எல்லா இன்கம் டேக்ஸும், நான் ரெசிடென்ட் அப்படின்னா இந்தியன் இன்கம் மட்டும்தான் டாக்ஸபிள், ஃபாரின் இன்கம் டாக்ஸபிள் கிடையாது. ஓகே, அது எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் கிளியர்? எஸ் சார். யா. தென் for every other person, residential status will be determined based on control and management of its affairs. For every other person, residential status is determined based on control and management of its affairs. If it is
wholly or partly in India, it is resident. So Pungurali and Vani ma'am, online video class. Yes, sir. Video, come on video, come on video. Okay. Clear? For every other person, if it's management, we are talking about control and management. If it's wholly or if every number firm control and management of its affairs partly or wholly in India, it's resident. If not, non-resident. Now we are going to come to an important aspect called what is Indian income, what is foreign income. Now Indian income is an income, I think we briefly discussed in the earlier class. Indian income is some income which is received in India. Received in India. Accrued in India. Deemed to accrue or arise in India. இது மூணுமே Indian income. Anything which is not an Indian income is what? Foreign income. Very simple. By default, if it is not an Indian income, it is what? Foreign income. So you should have received in India, or should have accrued in India, or deemed to accrue or arise in India. Anything which is received in India is Indian income. Now that's when a foreign players coming and playing in India in IPL, it is received in India. It is also accruing in India. So it's Indian income. But something which arises outside India. I have a property in USA. My property is giving me a rent. That is not earned in India. That is not accruing in India. For me, it is a foreign income. அப்புறம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி determining the residential status, Indian income is taxable for all. Foreign income is taxable only for Indian resident, not for non-resident. So அதுக்கு Indian income meaning எழுதிக்கோங்க. Indian income, any of the following three is an Indian income. Any of the following three is an Indian income. One, if income is received or deemed to be received in India, deemed to be received in India during the previous year, it also accrues or arises in India during the previous year, then it's an Indian income. Okay. Then if income is received or deemed to be received in India, if income is received or deemed to be received in India during the previous year, but it accrues or arises outside India during the previous year, it's an Indian income. Now, see, carefully understand. Income can arise or accrue outside India, but received in India. இப்போ நான் யூஎஸ்ல ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குன்னு சொன்னேன், அந்த ரெண்ட் எனக்கு இந்தியாவுக்குள்ள வந்ததுன்னா இந்தியன் இன்கம் ஆயிடும். நான் அங்கேயே அமெரிக்காலேயே ஒரு டாலர் அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கேன், அங்கேயே நான் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறேன்னா ஆறு. ஸோ இந்தியாவுக்குள்ள ரிசீவ் பண்ணால் அது இந்தியன் இன்கம் ஆகிடும். நான் ஸ்ரீலங்காவில் ஏதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணி இந்தியாவில் எனக்கு இன்கம் வந்தாலும் இந்தியன் இன்கம் தான் எங்கே போனாலும். ஸோ இந்தியாவில் அரைஸ் ஆயிடுச்சுன்னா பை டிஃபால்ட் இந்தியாக்குள்ள ரிசீவ் ஆயிடுச்சு. ரிப்பீட் பண்றீங்களா சார்? Yeah, if income is received or deemed to be received in India during the previous year, but it accrues or arises outside India during the previous year,
And third, if income is received outside India during the previous year, but it accrues or arises or is deemed to accrue or arise in India during the previous year, then in this case it's what? Indian income. And what is a foreign income? Foreign income is income is not received or not deemed to be received in India and income does not accrue or arise in India, then it's a foreign income. Then it's a foreign income. Okay, புரியுறதா? ஒரு டேபிள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. resident and ordinary resident but not ordinary resident. Indian income, taxable for all three. Foreign income, I'm talking about individuals. Okay, individuals இல்லாம firmக்குலாம் இது கிடையாது இல்லையா, வெறும் நான் ரெசிடென்ட். So foreign income taxable, resident but not ordinary residentக்கு taxable but conditions apply, not taxable. Okay, non resident போடுறோம், இப்படி போடுறது ஈஸியா இருக்கும். I will not மூணா இப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்றேன், ஈஸியா இருக்கும். It will be easy for you. ரெசிடென்ட்டே ரெண்டா பிரிச்சிருவோம், ரெசிடென்ட் அண்ட் ordinary resident, resident but not அப்படி பிரிச்சிருவோம். அப்புறம் நான் ரெசிடென்ட். ஸோ இந்தியன் இன்கம், foreign income taxable but only two incomes are taxable. என்னன்னு சொல்றேன், and not taxable. இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Have you made a note? Okay, புரிஞ்சா? ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு யாருக்கா டவுட் இருக்கா? இல்ல சார். Okay, now I'm going to give you something as to what is deemed to accrue or arise in India. Very very important. See the word here I used is income which is deemed to accrue or arise in India. So what are all the income that are deemed to accrue or arise in India? See, why are they using the word deemed?
Deemed means it is always. No need to think differently. So one, very, very important. Income from business connection. இது அடிக்கடி எக்ஸாம்ல வரும். ஃபைனல் வரைக்கும் வரும். Income from business connection in India. It can actually arise outside India, but it is out of business connection. Example, maintaining a branch office in India. Maintaining a branch office in India for purchase and sale of goods. Secondly, example, appointing an agent in India for systematic and regular purchase of raw material or other commodities or for sale of non-residence goods or for other business purposes. Then another example, erecting a factory in India where the raw produce purchased locally and finished goods are exported. Then forming a local subsidiary to sell products to non-resident parent company. So Indian subsidiary but foreign parent. India and the US control. Appo it's a business connection in India. Appo any income arising is deemed to accrue or arise in India. Then another example, having financial association between a resident and a non-resident company. So income from business connection in India is Indian income, deemed to accrue or arise in India. Then second, income through or from any property. Asset or source of income in India. I'll repeat, income through or from any property, asset or source of income in India is deemed to accrue or arise in India. So if you got property in India, the income arising is always deemed to be what? Accruing or arising in India. நம்ம லால இதுக்கு பேர் என்ன சொல்றோம்னா டீமிங் ஃபிக்ஷன் சொல்லுவோம். டீமிங் ஃபிக்ஷன்னா whether you like it or not, it is so. எப்படி ஃபிக்டிஷியஸ் அசெட்ஸ்னு அக்கவுண்ட்ஸ்ல சொல்றோம். அசெட்ஸ்ல ஃபிக்டிஷியஸ் அசெட் சொல்றோம். ஆக்சுவலா அசெட் கிடையாது, ஆனா நம்ம அசெட்ங்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், preliminary expenses to the extent not written off or unamortized advertisement expenditure என்ன சொல்றாங்க, பேர் என்ன? ஃபிக்டிஷியஸ் அசெட். So by fiction, so it may not fit into the definition, but you still consider it for purpose of tax. But anyhow, property India இருந்து எப்படியுமே என்ன, இந்தியன் இன்கம் தான். Third, income through
Transfer of capital asset situated in India. Income through transfer of capital asset situated in India. In India. So இப்போ இந்தியால ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு, அதை செல் பண்ணி உங்களுக்கு கெயின் வருதுன்னா இட்ஸ் கால்ட் வாட்? ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே. Then income at the head salaries if services are rendered in India. Even otherwise it is Indian income because services are rendered in India. Then very important, salary payable abroad by government. Salary payable abroad by government to a citizen of India. It can be outside India, but salary payable abroad by government to citizen of India. இப்போ கவர்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்றாங்க இல்லையா, அவங்க போய் ஃபாரின் கண்ட்ரில போய் வேலை பார்ப்பாங்க, கவர்மெண்ட் டெபுடேஷன்ல ஆர் ஃபாரின் அம்பாசிடர்ஸ். ஐ மீன் இந்தியால இருந்து ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு அம்பாசிடர்ஸ் ஆஃப் டிப்ளமேட்ஸ் ஆர் எனி கவர்மெண்ட் ஜாப்ல இருக்கிறவங்க ஃபாரின்ல போய் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு அங்க சேலரி வருது இல்லையா, ஆனா எங்க வருது? அது ஃபாரின்ல தான் வருது. அதனால அது என்ன இன்கம்? Indian income deemed to accrue or arise in India. Then dividend paid by an Indian company is deemed to accrue or arise in India. Dividend paid by an Indian company is deemed to accrue or arise in India. Then next one, income by way of interest, royalty and technical fees. புரியுதா? So we'll do one problem, important type of problem. ரெண்டு சம் போடுவேன். ஒன்று வந்து இது ஒரு X is a resident and ordinary resident. Make a note of the question. X is a resident and ordinary resident in India for the assessment year 24-25. He gives the following information. In respect of his income for the previous year 23-24. First, capital gain on sale of house situated in Pune, within bracket, sale consideration received in Nepal, capital gain on sale of house situated in Pune, within bracket, sale consideration received in Nepal, 10 lakhs. So Pune எங்க இருக்கு? இந்தியா. எந்த ஸ்டேட்ல இருக்கு? மகாராஷ்டிரா சார். மகாராஷ்டிரா. மகாராஷ்டிராக்கு பக்கத்துல இருக்கிற இன்னொரு ஸ்டேட் பேர் சொல்லுங்க. பக்கத்துல கிட்டக்க இருக்கிறது ராஜஸ்தான். ராஜஸ்தான் மேபி. இந்த பக்கம் குஜராத். இந்தியா மேப் மத்திய பிரதேஷ். பயங்கரம். ஸோ வாணி மேம் வந்து ஸ்கூல்ல ஹிஸ்டரி மேப் எல்லாம் பின்னி இப்போ எடுத்திருக்காங்க போல இருக்க. பட்டு 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 நடிக்கிறாங்க. ஸோ இந்தியன் மேப் இருக்கு இல்லையா, அதில் பார்த்தா தெரியும் ஸோ என்னென்ன ஸ்டேட்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஓகே, ஏன்னா எக்ஸாம்பிள் பூனேன்னு கொடுத்த அப்புறம் பூனே ஃபேமஸ், அவன் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவோம், ஒரு தெரியாத ஊர் கொடுப்போம், ஃபேமஸ் இல்லாத ஊர். அப்போ உங்களுக்கு டவுட் என்ன வந்துடும், பூனே இந்தியாவில் இருக்கா ஃபாரின்ல இருக்காங்கிற மாதிரி ஒரு டவுட் வந்துடும். ஐ மீன் பூனே உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனால ஓகே, வந்துட்டே ட்ராப் பண்ணுவாங்க. கரெக்ட். ஒரு சம்மில் கொடுத்துருப்பான், அது வந்து ஆக்சுவலாக உகாண்டாவில் இருக்குது, அது ஃபாரின் கண்ட்ரி. ஒரு ஊர் பேர் கொடுத்துருப்பான், அந்த ஊர் பேர் வந்து
பார்த்தாலே நமக்கு இந்தியா இல்லைங்கிற அளவு கெஸ் பண்ணலாம், பட் அது எக்ஸாக்டா தெரியணும் உங்களுக்கு. ஸோ அதனால ஒன்டாரியோ அப்படிம்போம். மிஸ்டர் எக்ஸ் ரிசீவ்ட் ரெண்டல் இன்கம் இன் ஒன்டாரியோ. ஒன்டாரியோ எங்க இருக்கு? கூடுவாஞ்சேரி பக்கத்தையா? நினைக்கிறேன் சார். ஒன்டாரியோ ஆப்பிரிக்காவா, அமெரிக்காவா, இந்தியாவா, கூடுவாஞ்சேரியா? எங்க? இந்தியா இல்ல சார், கண்டிப்பா இந்தியா இல்லைன்னா பேரே ஒரு மாதிரி இருக்கு, ஒன்டாரியோன்னு இருக்கு. ஒன்டாரியோங்கிறது கனடா, கரெக்ட். ஜுஹு எங்க இருக்கு? மும்பை சார். மும்பை. ஜுஹுங்கிறது என்ன டவுட் வந்துடும் உங்களுக்கு, கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சில சமயம் ஜுஹுன்னு அது ஆப்பிரிக்கா போல நினைச்சுருவீங்க. ஸோ அதான் சொல்றேன், ஜென்ரல் நாலேஜும் கொஞ்சம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஊர் பேர்லாம் ஓரளவுக்கு அவங்களும் ரொம்பலாம் இது பண்ண மாட்டாங்க, பட் சில சமயம் வேணுன்ட்டே ட்ரிக்கியா என்ன பண்ணுவாங்க, உங்களுக்கு ஒரு ஊர் பேர் மாற்றி கொடுத்துருவாங்க. அப்போ யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க, எக்ஸாம் டென்ஷன் ஆகிடும். எந்த ஊர்னே தெரியலையே, இந்தியன் இன்கமா ஃபாரின் இன்கமா, ஐ அசியூம் தட் திஸ் இஸ் இந்தியான்னு எழுத வேண்டியதான். கரெக்ட். எக்ஸாமில் ஐ அசியூம் திஸ் இஸ் இன் இந்தியா அப்படின்னு எழுத வேண்டியதான், வேறு வழியே கிடையாது. அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன். எனிஹோ, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கேபிட்டல் கெயின் இன் சேல் ஆஃப் ஹவுஸ் லொகேட்டட் இன் பூனே, சேல் கன்சிடரேஷன் ரிசீவ்ட் இன் நேபாள் 10 lakhs. அதுக்கப்புறம் salary received in Sri Lanka for rendering a service in Tamil Nadu 1,60,000. 1,60,000. Then interest received from Government of India it is paid to him in Sri Lanka and the money is utilized by government outside India. 2,56,000. சரி, இத கொஞ்சம் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. Interest received from Government of India and it is paid to him in Sri Lanka and the money is utilized by Government of India outside India. 2,56,000. Then royalty received from A Limited, a foreign company which is non-resident in India, outside India, and royalty is paid for a manufacturing business situated outside India. 92 lakhs. 92 lakhs. Determine the taxable income of X. இது வந்து கண்டுபிடிங்க. ஜஸ்ட் நான் இப்போ சொன்னதை வச்சு நீங்க இன்கம் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா எப்படி பண்ணுவீங்க? இது நீங்க படிச்சோன்னே எனக்கு ஆன்சர் சொல்லலாம், எப்படி பண்ணலான்ட்டு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், எக்ஸ் இஸ் வாட்? ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட். ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்னா என்னாச்சு? ஆல் இந்தியன் இன்கம் ஆர் ஆல்வேஸ் taxable. ஃபாரின் இன்கம் ரெண்டு சொன்னேன், அது என்னென்னு சொல்லிடுறேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபாரின் இன்கம்ல எது ரெண்டுன்னு சொல்றேன், அது சொல்ல மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஃபாரின் இன்கம்ல ரெண்டு. ஒன்று வந்து if it's a business income and the business is controlled wholly or partly from India. If it's a business income and business is controlled wholly or partly from India. Case 2, if it's income from profession which is set up in India. In both cases, it is taxable for resident and but not all resident. So இவன் என்ன சொல்றான்? He is resident and ordinary resident. அப்ப இந்தியன் இன்கம் ஃபாரின் இன்கம் ரெண்டுமே fully taxable. ஸோ அப்போ அவன் வாங்குற இன்கம் எல்லாமே taxable. ஸோ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா வந்துடும். பட் ஒன்லி பாயிண்ட் இஸ் we need to know whether it is Indian income or foreign income. இல்லையா? அப்போதானே நம்ம நாலேஜ் நம்ம டெஸ்ட் பண்ண முடியும் இல்லையா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கிறது என்ன? இந்தியன் இன்கமா ஃபாரின் இன்கமா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றான்? ஆமா. ஸோ மிஸ்டர் எக்ஸ் ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட், ப்ரீவியஸ் இயர் 23-24, அசஸ்மெண்ட் இயர் 24-25.
எனக்கு புது புக் நான் வாங்கிடுவேன். வாங்கினோன்னே நெக்ஸ்ட்லேருந்து நான் மாற்றிடுவேன் இயர். ஏற்கனவே மாறி இருக்குன்னு சொன்னேன். ஜஸ்ட் ஃபார் சேக் ஆஃப் டைம் பீங் ஐம் யூசிங் திஸ் எடிஷன். வரல புது புக், இப்போ தான் வரப்போகுது. மோஸ்ட்லி வந்திருக்கலாம். இந்த வாரம் நான் வாங்கிட்டேன்னா வில் ஸ்விட்ச் ஓவர் டு உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் 24-25 அசஸ்மெண்ட் இயர் 25-26. But for now I'll use this. So first income is capital gain arising from Pune. என்ன அர்த்தம்? Deemed to accrue or arise in India. First என்ன? Capital gain arising from sale of house in Pune. So income is deemed to accrue or arise in property. இப்போ தான் சொன்னேன், capital gain arising on sale of property in India is deemed to accrue or arise in India. நீங்க எக்ஸாம்ல எழுதணும். Deemed to accrue or arise in India. Indian income taxable. எழுதிட்டு taxable போடணும். ஓகே, amount is 10 lakhs. Then second, salary received in Sri Lanka for services in Tamil Nadu. Tamil Nadu, India. அப்போ deemed to accrue or arise in India. அப்போ சொன்னேன், salary for services rendered in India is Indian income. Deemed to accrue or arise in India. Indian income 2,60,000. Third income என்ன? Income received from Government of India, interest income, though it is paid to him in Sri Lanka, used outside India. Interest income in India is India. So interest income arising in India. Indian income 2,56,000. Interest income from Government of India is deemed to accrue or arise in India. Then royalty received from A Limited, a foreign company which is not resident in India, outside India, which is paid for. இப்போ என்ன இது? இந்தியன் இன்கமா ஃபாரின் இன்கமா? I'll repeat. Royalty received from A Limited, a foreign company which is non-resident outside India, and royalty is paid for manufacturing business situated outside India. Indian income or foreign income? Foreign income. Foreign income. எல்லாமே foreign. ஆனாலும் அவர் என்ன? Resident and foreign resident. So taxable. Royalty is not Indian income because everything is happening in foreign. But taxable because he is resident and ordinarily resident. So 92 lakhs is taxable. So total taxable add panna enna varudhu? 1 crore. புரியுதா இல்லையா? So total taxable income for excess 1,06,16,000. So Indian income, foreign income எல்லாமே இதுல வந்துரும். Of course, today is very interesting, National Girl Child Day. So wishes to all of you. Okay, you can still treat yourself as a girl child. Thank you, sir. Yeah. So wishes on National Girl Child Day and all the best to all of you. And welcome, you're welcome. All the best to all of you. And a coincidence is that today all my students who are attending online and offline are girls. So இன்னைக்கு ஸ்பெஷல் டே தான். அப்போ ஸோ ஆஃப்லைன்லேயும் 2 கேர்ள்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஆன்லைன்லேயும் 3 கேர்ள்ஸ் அட்டன் பண்ணுறீங்க. ஸோ ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் கேர்ள்ஸ் டுடே. ஸோ வெரி வெரி ஹாப்பி ஃபார். நான் விஷ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மீனிங்கே இருக்குது. ஏதோ சும்மா தியரிட்டிக்கல் விஷ் கிடையாது. ஏதோ இன்னைக்கு நேஷனல் அந்த டே இந்த டே சொல்கிறது கிடையாது. ஸோ இன்னைக்கு நான் சொல்கிறதுக்கும் நீங்கள் 5 பேரும் அட்டன் பண்ணுறதுக்கும் ஐ நீட் டு கிவ் த கிரெடிட் டு ஆல் ஆஃப் யூ. ஏன்னா சி அதில் ஒரு கோஇன்சிடென்ஸ், ஆஃப்லைன் அட்டன் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா they are all not college or school going students, correct? They are working, they are taking care of many things. So ஒரு பக்கம் அந்த I need to appreciate that. See, despite all odds, right? Office ஆகட்டும், ஒர்க் ஆகட்டும், ஃபேமிலி ஆகட்டும், they are attending class, they are pursuing their dreams of becoming a professional. Hats off. Correct? Second, you are all youngsters sitting here, 2 girls. You are also chasing your dreams of becoming a professional. So, real meaning of it. So, very happy to see that it's not just something I send as a greeting, but I could see that in my own eyes that girls and you are all doing wonderfully well. So, keep it up.
I know you have a lot of passion which is driving you and the goal, dream. Okay, so pursue that, chase that. Okay, நிறைய challenges வரும் ஆனாலும் அதை ஓவர் கம் பண்ணி போயிட்டே இருக்கணும் because this is something which is going to give you a career, this is going to give you a life. Understand what I mean to say, right? So this is not just a degree, this is not just a qualification, it's going to offer you a life, a career. ஏன்னா இதை வச்சு தான் உங்களோட growth, உங்களுடைய எல்லாமே இருக்குதுல்ல. ஸோ அதை நம்ம விடவே கூடாது, ஃபேஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். Okay, so all the very best once again to all of my students, particularly being a National Girl Child Day. So today, though I'm not meeting all of you personally, but I need to tell you as a gesture, our academy is offering, again as a gesture, a 10% discount to those students who are enrolling today. So, of course, you all have already enrolled. So, of course, I couldn't do anything about that. But at least as a gesture for today, if any of girl students, as a gesture, we are doing it. It's a honest discount. See, we don't give a discount for sake of it. Discount நம்ம நார்மலாக ரொம்ப கொடுக்கறது ரேராக தான் கொடுப்போம். ஏன்னா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் யூனிஃபார்மாக ட்ரீட் பண்ணணுங்கிறதுனால டிஸ்கவுண்ட் தரமாட்டோம். எப்பயாவது இந்த மாதிரி பொங்கல், தீபாவளி ஆர் நியூ இயர் ஆர் இந்த மாதிரி நேஷனல் இன்னைக்கு ஐ சூஸ் டு கிவ். ஓகே, அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பெனிஃபிட் ஆனால் கூட யாராவது வந்து it's going to be good. So you can share with your friends and contacts. If you have someone, girl, child, who is pursuing her professional course, we'll be happy to offer them a 10% discount on the course fee, which is very valuable. Some of them may be very keen. Okay, so please share this message to all your friends and contacts. I've also shared status link போட்டிருக்கேன். I think WhatsApp groupல அனுப்பியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். So kindly share. இந்த மாதிரி occasions-க்கும் வரும். அதே மாதிரி one more information is for those who are planning to, plus 2 going students, those who are friends and contacts, who are planning to pursue foundation level, CA or CMA or CC, you can inform them that we are going to start a fresh batch after school exams for the upcoming exams, and we have early bird discount offers. And early bird discount offers means who are enrolling now, even though they are in 12th, or those who have passed the exam, appear for exams and waiting for the results, etc. So we are doing a lot of things. We are trying to give whatever small things possible, okay, to encourage students to see. Many students are not aware of things also. In fact, many students, you will be surprised, they don't know that after 10th itself they can enroll for foundation level. Even in city college students or city school students, their parents, when they talk to me, I tell them even after 10th you can register. In fact, I had a chance to talk to one of my friends. 8th முடிச்சிட்டு 9th லேருந்து ஐஐடியில் ட்ரைனிங் கொடுக்க போகிறாங்க. ஐஐடிக்கு 8th 9th உங்களுக்கு தெரியும். அது எனக்கு நான் சொல்லணுங்கிறது இல்லை. 8th 9thலேயே ஐஐடி ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. கரெக்டா? ஸ்கூலில் என்ன பண்ணுறாங்க, எல்லாருக்கும் பேரலாக ஸ்கூல் எஜுகேஷனோட ஐஐடிக்கும் ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. நம்ம வந்து 11th தான் வந்து காமர்ஸ்க்கு என்ன சொல்கிறோம், ஃபவுண்டேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு சொல்கிறோம். ஆனால் நிறைய பேருக்கு தெரியவும் இல்லை, பண்ணவும் மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி we have to educate people, give them the information. Where they join for their classes, it's their choice. We cannot compel someone to come here unless they find we are good. அவங்களுக்கு ஓன் பெர்செப்ஷன்ஸ் இருக்கும், நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. எதுக்குமே ஒரு ஏன்னா ஒரு பி சைடு இருக்கு. நான் இதெல்லாம் பாசிட்டிவ் நான் நினைக்கிறேன். அவங்க என்கிட்ட ஏதாவது சம்திங் they find இது இல்லை அது இல்லைன்னு. ஓகே, we are not compelling anyone. But we are trying to do the best and we want students to get the benefit. So please pass the word and kindly share the word that we are going to start new batches, etc. Those who are interested, they can contact. Okay, yeah, good. So I think we covered some good ground. One more problem I'll do in the next class, very important type of problem. After that, I'll move on to exempted income. Okay, நாளைக்கு சண்டே உங்களுக்கு as such ஒன்றும் ACS மட்டும்தான் நாளைக்கு கிளாஸ் நான் மெசேஜ் பண்ணுறேன். CA and all that, Monday, company law class, as usual. Second session will be income tax. We'll continue with other sources. Okay, I already told you that we'll be running 2 classes parallel. So kindly plan to attend all the classes. Okay, right. Thank you and have a nice day. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.